Come and join iLearn IAS and feel the difference. ഹായ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഷിനാസ്, iLearn IASലെ ഡയറക്ട് ലീഡറാണ്. എൻ്റെ ഒപ്പം ഇത്തവണത്തെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ 160 റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ മീര കൂടെയുണ്ട്. മീരയ്ക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. മീരയുടെ ജേർണി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണിയാണ്. പലരും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നു, മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോകുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള യാത്ര എത്തുന്നത്, അല്ലേ? സ്കൂളിലൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? മീരയുടെ സ്വദേശം എവിടെയാണ്? ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്, എടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. എടപ്പള്ളിയിലാണ്. ഓക്കെ. സ്കൂളിലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു? സ്കൂളിങ് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു, ചിന്മയ വിദ്യാലയമായിരുന്നു പഠിച്ചത് 12th വരെ. 12th വരെ. അതിനുശേഷം ഗ്രാജുവേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു? പിന്നെ ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോയി. ഗ്രാജുവേഷൻ എക്കണോമിക്സിലായിരുന്നു, അവിടെ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, ലാബ് ഫെല്ലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതെ, ഞാൻ 1 year ഡൽഹിക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ലാബ് ഫെല്ലോ ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഏത് MBയുടെ കൂടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ അവിടെ രാജ്യസഭ MP ശ്രീമതി വന്ദന ചവാന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ പോളിസി മേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു MPയുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തത് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വന്നതാണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് പോളിസിയിലേക്കൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം സിവിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിസി മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അന്ന് പക്ഷേ UPSC കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ ഒരു കരിയർ വേണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പം ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ചോസ് ലാംബ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി. ദർ വർ ഓൾസോ അതർ ആസ്പിറൻസ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഹോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ്. പിന്നീട് PG എടുക്കാൻ പോവാം, അല്ലേ? അതെ. PG എവിടെ ചെയ്തത്? PG ബോംബെ തന്നെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലായിരുന്നു, ഇൻ MA സോഷ്യൽ വർക്ക്. ടിസ്സിൽ MA സോഷ്യൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് യു മൂവ് ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, അല്ലേ? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്? ഞാൻ CSR സെക്ടറിലായിരുന്നു, റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, അവിടെ മുംബൈ തന്നെ. അപ്പം റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ CSR ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് പോളിസി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാവണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് വരുന്നു? അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് യു വാണ്ട് ടു ആക്ച്വലി കം ടു സിവിൽ സർവീസ്? ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് NITI Aayog ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അത് ആക്ച്വലി റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും ഞാൻ റിലയൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കോവിഡ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി, ഓഫീസിലൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ മുംബൈയിൽ സ്റ്റക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇഫ് ഐ ആം ടു സ്പെൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ പോളിസി ഓർ ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓർ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി പബ്ലിക് സർവീസ്, ഐ തോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാദർ ദൻ ഹാവിങ് എൻ ഔട്ട്സൈഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലായിരുന്നു, I thought it would be better to have to work from within the system. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് then I started thinking about civil services. സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്ലൈറ്റ്ലി മാറി, കരിയർ പാത്ത് മാറി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ റിലയൻസിലെ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വീട്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് I started giving it a thought. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു? 8 months ആയിരുന്നു അവിടെ. അത് ഞാൻ റിലയൻസിൽ ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനിങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ റിലയൻസ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞാൻ NITI Aayogൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഐ ഗോട്ട് ദെയർ ഓഫർ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം, പക്ഷേ വിത്ത് NITI Aayog. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 2 months I had to move to Delhi to study, to work. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ലൈക്ക് ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കി. ബട്ട് ഐ ഫെയിൽഡ്. ഞാൻ 2021 ഐ ഗേവ് പ്രിലിംസ് ഇൻ October വൈൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് NITI Aayog. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഐ couldn't clear obviously with like no preparation. That's when I decided that okay, അപ്പം ഇനി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. So prelims you did, then you prepared for your mains, then we meet again. iLearn പിന്നെ വരുമ്പം എനിക്കൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത്, അല്ലേ? ആൻഡ് അഗെയിൻ ആക്ച്വലി മീര ഇൻ്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ
ആ പ്രൊഫൈൽ വാസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇരുന്ന് ഡാഫൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡാഫ് വിച്ച് വിൽ ആക്ച്വലി മേക്ക് ഇറ്റ് എൻ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വാസ് അഗെയിൻ വെരി മച്ച്. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരാളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന് ആൻസർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ ട്രൈ ടു ലൈക്ക് മേക്ക് മൈ ആൻസേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ന്യൂആൻസ്ഡ്, കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, ഡിഫെൻസ്, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എനിക്ക് തീരെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ്പെല്ലാം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കുറേ കൂടി ഞാൻ ഇൻഡെപ്ത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. Okay. Now you got 160th rank. And DAF Film government. I know that you really like IPS, but there are a lot of pressure in and around. So that because IAS, IPS due to discussion vandittundayirikkum and you put IAS. But right now you are going to get IPS most probably. Okay, so what do you think? I'm pretty happy. ശരിക്കും ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? I'm pretty happy. I think നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോബബ്ലി ലൈക്ക് ദി യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പയർസ് ടു ഗിവ് യു വാട്ട് യു വാണ്ട്. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് IPS ആസ് മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. ഐ തിങ്ക് സോ ഒന്നാമത് ഞാൻ ഐ എം സംബഡി ലൈക്ക് ഹൂ ലൈക്സ് physical fitness. I know that. I try to keep myself very fit. അപ്പോൾ it was an obvious thing കാരണം it's a career that places a lot of importance in being physically fit. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ also like women in services, അത് very less representation of women in services to make it more gender friendly. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ഐ എം ജനറലി സംബഡി ഹൂ ലൈക്സ് തിങ്സ് കുറച്ച് നല്ല ഓർഡർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഐ വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻക്ലൈൻ ടുവേർഡ്സ് IPS. പക്ഷേ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ബീൻ ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക്. Always telling you that because of the background you had, you would become a better administrator. But ultimately, I think you really wanted to get into IPS, and that is where you landed right now also. Okay. See, your family, family always plays a very crucial role in the journey. Okay, your father, mother, your sister. So can you describe on that? I think I've been very fortunate to have a very supportive family. എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, and ചേച്ചി and ചേച്ചി's husband, they've been like my pillars of support. എല്ലാത്തിനും they've been very supportive. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴും, ബിക്കോസ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു ഹൈ yielding ഏരിയ ആണ്, ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് കുറച്ചൊരു ലോ yielding ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്തും they never like questioned anything. Like they showed like full confidence in whatever I wanted to do. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ ഓൾസോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓട്ടോണമി, എന്നെ ഒരിക്കലും അവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഫുൾ എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. So I've been very fortunate, and also I think I've been very fortunate to have a family that could support me during this time, even with respect to resources, financial or otherwise. I think I'm very fortunate. See, when people get into services, very similar to the family, and another set of elements would be the friends. So you might have very large number of friends or very small number of friends, but you will have some very true friends who might have actually helped in your preparation, right? So how was those friends important in your preparation? So ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെ അറിയില്ലായിരുന്നു. I had 0 friends. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഓൺലൈനായിരുന്നു. വാട്ട് എവർ ഐ അറ്റൻഡഡ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ. ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോവും. പ്രിലിംസിൻ്റെ സമയത്ത് I think I had one friend whom I had not met, like because online class ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് he was my classmate in iLearn. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും like we used to like kind of text each other and like talk to each other, അങ്ങനെ check the marks, and he used to ask me ഇങ്ങനെ how did you solve a question I used to ask him, അങ്ങനെ.
ഈവൻ CSAT ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ പ്രിലിംസിൻ്റെ സമയത്ത് I had one friend and he was very helpful. Because I think that നമ്മുടെ at every step of this exam നമുക്കിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണം, somebody that you can like talk to and who understands. അപ്പോൾ I think he was that like one person for me പ്രിലിംസിൻ്റെ സമയത്ത്. So I had one friend during prelims. പിന്നെ മെയിൻസിൻ്റെ സമയത്ത് I realized that I can't do this on my own. അപ്പോഴാണ് then I reached out to like few more people, and അപ്പോൾ I started having more mentors. So I had like a very good mentor for sociology. I had a good mentor for GS preparation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ then I had one person, a fellow aspirant who was studying with me. അതല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസോ അങ്ങനെ മെയിൻസിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് like I used to share my answers with him and he used to share his answers with me. അങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. അതല്ലാതെ nothing else. But ഞാൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് after every test they used to share like compendium of best answers. So I feel like ഞാൻ ആരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും by looking at those answers I'm seeing the answers. And ഇപ്പം I know that ഈ ഒരു people keep saying that ഈ UPSC ജേർണിയിലെ peer group and everything is very important. പക്ഷെ I think it's very personal. It depends from person to person. I am not somebody who's a peer group learner. I am a self learner. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ peer group ഇതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല. And due to which my friend circle during preparation was extremely limited. And it definitely helped also. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി I started talking to people, because ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, because we are not writing, we are speaking. അപ്പോഴാണ് then I started meeting people at mock interviews, and then അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയി. And again at the interview stage also I had a very close friend with whom I went for mock interviews and everything. So her company and her discussions and everything, and we used to discuss so much with you. അപ്പം നമ്മളുടെയൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് റിയലി ഹെൽപ്പ്. സോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്താണ് ശരിക്കും I branched out a little bit. അതുവരെ I think I was a loner in. So that's actually very interesting. കാരണം you had that self-realization that what works for you. Yeah. And you have understood that okay, you are a self-learner rather than a peer learner. So I think ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക, എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. മീരയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫാത്തിമയും മീരയും ഞാനും ഇതെല്ലാം വി യൂസ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സഡൻലി അവിടുത്തെ TV-യിൽ IPL കളി നടക്കുകയാണ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കളിയാണ്. സോ മീര വാസ് ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മീര പറഞ്ഞു ദേ എൻ്റെ എക്സ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി തോട്ട് വി വർ ആക്ച്വലി referring to a person. പിന്നെ മനസ്സിലായത് she was referring to Nita Ambani in the TV, because she was working for Nita Ambani over there. So see, that's what I want to ask next. You worked in Lamfellow, right? Then you worked in Reliance in private sector, in CSR. Then you worked in NITI Aayog. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊഫൈലുമാണ്. അപ്പം ഈ വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, and how it has actually helped in your preparation? I think most importantly, a lot of my UPSC preparation happened very organically, I would say, without classes or anything. Like it was general reading. So it was like you were reading it as part of your job, Yeah. doing some activities as part of the job. I think you were part of the health activities for the G20, Yeah. For the NITI Aayog, right? It was for an internship, internship. in 2018. Yeah. So again, then you would be preferably knowing about the health sector of India, which made again helpful in GS2, right? Yeah. Understood. So it was like ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലാംപ് ഫെലോഷിപ്പ് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കും I could completely skip parliament chapter in Lakshmikant, like because I knew it. I did not have to learn it. Yeah. So when others learn from Lakshmikant, you learn from actually seeing the path. Yeah. പിന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം CSR. See, I still remember you telling me how the questions used to come for the ministers and how you used to go and collect it. And even for someone like me who has been teaching polity,
So that was the first hand information I'm getting. Yeah, I used to walk and drop the questions and come back. I remember telling you this. Pinne, even Reliance Foundation ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ work ചെയ്തപ്പം I had an idea about CSR. So any question in GS3 that comes in CSR, I could just write it. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ information was organically. പിന്നെ NITI Aayog reports I could quote because I worked there. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ I think organically I learned and like from a lot of general reading. So I think the reason why I was able to do this in such a short span of time, like from January till now, I think is because the foundation was laid way back and it was not very എന്താ പറയുക ഒരു UPSC oriented preparation ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത കുറേ നോളജ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എന്താ പറയുക കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിങ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് UPSC. See, actually, many students actually think that the preparation starts from going to an institute and studying, attending classes over there. But I think it starts much before that, right? Yeah. And the learning has to be organically. The institute can be part of it, but the self-realization and understanding what is the demand of this examination really helps you to ace this examination. That's interesting. Okay, now let me ask one last question. Okay, see, as a woman who is going to enter into police service, you might have certain aspirations to do in that service, right? So, what do where do you see yourself in, let's say, 5 years or 10 years down the line? I mean, what do you really want to do in the service? I think first and foremost ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള പോളിസീസ് നമുക്കുള്ള ഒരു എന്താ പ്രൊട്ടക്ഷൻ I think people need to be, especially women and like persons of other gender, need to be more aware about it. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മേക്ക് പബ്ലിക് സ്പേസസ് മോർ എന്താ പറയുക വിമൻ ഫ്രണ്ട്ലി, ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി. പിന്നെ accessibility to seeking redressal, even if it is like women friendly stations and other things അങ്ങനെയൊക്കെ. So അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു aspect. So you want to make the police reach the woman, reach the people, right? Yeah. And I really hope that with your experience that you have and with the personality I know you will definitely bring about the change in the police. You will be making a lot of changes in police, and I strongly believe that. So that sensitization of the police is something that is required in the present time. And I really hope that you will actually be doing that. All the best for you. Thank you, sir. For your future. I strongly believe that you are turning out to be a very beautiful officer, a very, very charming officer who is actually going to turn the police system itself. All the best for you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.